used in skin treatment. Facial steamer. Steaming കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. സ്റ്റീമിംഗ് ചെയ്യാൻ ആദ്യം വെള്ളം സ്റ്റീമറിൽ ഒഴിച്ച് ബോയിൽ ചെയ്യണം. മുഖം നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്യണം. മേക്കപ്പും മറ്റും ക്ലെൻസർ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകിക്കളയണം. സ്റ്റീമറിൽ വേണമെങ്കിൽ എസൻഷ്യൽ ഓയിൽ ഒഴിക്കാം. അത് എവോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. ഒരു ടവൽ ഉപയോഗിച്ച് ഹെഡും ഫേസും കവർ ചെയ്ത് മുഖം സ്റ്റീം ചെയ്യുക. 10 മിനിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി സ്റ്റീമിംഗ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സ്റ്റീമിംഗ് കൊണ്ട് പോഴ്സ് ഓപ്പൺ ആവും, ബ്ലാക്ക് ഹെഡ്സ് ലൂസൺ ആവും, ഡേർട്ട് കളയാൻ എളുപ്പമാണ്, ഡെഡ് സ്കിൻ മാറ്റാൻ സഹായിക്കും, പിമ്പിൾസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കും, ബാക്ടീരിയ നശിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. So this is a quick demo of how to use your miniature version of your salon steamer. So if you've got the larger version that's normally on wheels, then this is exactly the same, but it's a tabletop one. You must always make sure it's on a flat, stable surface. And what I can show you is that the little chamber that you put the water in just now is empty, but if you try to turn it on, this is the warning that will let you know that there's either no water or not enough water in it, so you'll never go too far. So it's a safety thing, because if your water does go down too far, it can start to spit and you don't want to burn your client. So always put in purified water or boiled water, and normally it is at the top, and you've got a little safety line and it will tell you where the water should not go below, but also where your maximum is. So we're just going to pop enough water in just now. Do your safety checks first and always make sure that this is secure, because the last thing you want is for the compartment to come loose when the hot water is in. So give it a quick check first before you start. You'll also find that you have to allow the water just to trickle through, so take your time with this. And we're just about there. Right, so once we've done that, always make sure you put your lid on and click it securely, and then you are ready to turn this on. It's going to take a few moments to heat up, so we'll come back to you once the steam's coming out. Right, so it's only taken about 2 or 3 minutes, but that's the steam coming out of the facial steamer now. You can see that you can angle the steam. So we're going to get our client on the bed very shortly, and we'll show you exactly how we angle it to make sure that it's covering the full face. What you will also see is that the water is bubbling here, so that's exactly why you need it to be on a stable surface, and you don't want to be carrying it about when it's at this stage. And just to show you quickly just now, when it's time to use our ozone, watch how the steam intensifies. This is when you know that you've got the ozone on, and you'll only use this for the last 2 to 3 minutes of your facial steam, and only for certain conditions. If anyone has a lung condition or they have asthma, anything like that, then don't use the ozone option. So we'll turn that off and you'll see that we're back to normal steam again. So now we'll show you a demo on how we do this with our client. So this is just a very quick demo to show you how we use the facial steamer on the face. So our client isn't getting a facial just now, it's just a really quick demonstration for you. So the steamer is about a towel's distance if you're really not sure where to put it. Always make sure that it's no closer than that, because you run the risk of burning the skin. When you turn on the facial steamer, angle the nozzle away from the client in case the water spits. Also, when you're finished, before you switch it off, angle the nozzle away again, just in case the water level is dropping down and it spits. But you might not be able to see the steam here because it's quite faint on camera. So just to show you quickly with the ozone,
you're making sure that the steam does hit the full face. Ask your client if they feel it's hitting one side more than the other and adjust it accordingly. But just if I move the steam the wrong way, you'll see how it could quite easily miss the client. So what you've got to do is angle it left to right and up and down just to make sure that you get it in the right place. Don't steam for any longer than about 5 to 10 minutes, because it is just to warm up the pores for the next treatments or to do extractions, and only use the ozone if the client has oily skin, congestion, and like we said, do not use it if anyone suffers from asthma or any lung conditions. Skinvention brush or vibratory massager. Blackheads and whiteheads remove ചെയ്യാൻ വൈബ്രേറ്ററി മസാജർ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻവെൻഷൻ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് മസാജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സാധിക്കും. സ്കിന്നിനെ സ്മൂത്ത് ആക്കാനും ഈ മസാജിങ് കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഇലക്ട്രിക് ബ്രഷ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധം. മുഖം നന്നായി കഴുകുക. ക്ലെൻസർ ഉപയോഗിച്ച് ഡേർട്ട് എല്ലാം കഴുകി കളയുക. ബ്രഷ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് സർക്കുലർ മാനറിൽ മൂവ് ചെയ്യുക. ചില ഏരിയാസിൽ ഒരുപാട് ഡേർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കുറച്ചു നേരം ഒരു 2 സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ക്ലെൻസ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം മുഖം കഴുകി ടവൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കുക. അതിനുശേഷം മോയ്സ്ചറൈസർ പുരട്ടുക. Hi guys, it's Doris from Look Amazing, and I'll be showing you guys how to use a cleansing brush to deep clean your pores. And I'll be using the I'm Brush by Mimi Box, which features 2 different types of bristles, both silicone and the hair bristles. So I'm going to start off by first removing my eye makeup and lip makeup. And now moving on to the face, I'm going to first wet the brush with some warm water and then apply some cleanser directly onto the brush. And this next step is optional, but I like to wet my face first because I feel like this allows the brush to glide more smoothly. And I'm going to start working the brush in small circular motions on my face, and the bristles on this brush are really soft and gentle, so it doesn't irritate my skin at all. And I'm going to be working it just on one side of my face first and slowly moving it over my eye area, giving my brows a good brush too. And as you can see, my brow mascara that I used is coming off really nice and easily. And I'm going to repeat the same step for the other side of my face as well. And now flipping the brush over, I'll be applying cleanser on the silicone side. And I'll be working this also in small circular motions on my T-zone area. And that includes my forehead down to the bridge of my nose and around the nose area. And I feel like the silicone bristles allow me to apply a little bit more pressure, especially around my chin area, to really get at the pores or any whiteheads or blackheads that may be there. Now I'm ready to rinse off my face with some lukewarm water, and I also like to end it with a splash of cold water to really seal in and tighten those pores. And then I'm going to take a washcloth and lightly pat my face dry. So I hope you guys enjoyed this video and found it helpful. Galvanic machine. Galvanic machine ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. Galvanic മെഷീനിൽ പോസിറ്റീവ് പ്രോബ്സും ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് പ്രോബ്സും ഉണ്ട്. പോസിറ്റീവ് പ്രോബ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മസാജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അത് സ്കിന്നിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നു.
അതേസമയം നെഗറ്റീവ് പ്രോബ്സ് കൊടുത്തിട്ട് ഡേർട്ടിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇനി സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ നോക്കാം. ആദ്യം അസിഡിക് സൊല്യൂഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. സ്കിൻ പോഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ആവും, ടിഷ്യൂ സോഫ്റ്റൻ ആവും. സ്കിൻ ക്ലെൻസ് ആവാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. പോഴ്സ് ക്ലോസ് ആവും, ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ കുറയും. അടുത്തതായി ഗാൽവാനിക് പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കണം. അയോണ്ടോഫോറോസിസ് എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്. ലിംഫാറ്റിക് ഡ്രെയിനേജ് മസാജർ. ഡീപ്പ് ക്ലെൻസിംഗ് ചെയ്യുകയാണ് ലിംഫാറ്റിക് ഡ്രെയിനേജിലൂടെ. ആദ്യം സ്റ്റീം ചെയ്യണം. മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് മസാജ് കൊടുക്കണം. ഹൈഡ്രോലോണിക് ആസിഡ് മസാജ് ചെയ്യുക. ഫേസ് മാസ്ക് കൊടുത്തിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്യുക.